mein Name ist Hans-Jürgen Schönig, ich bin der CEO der Cybertech und wir machen seit über 20 Jahren Postgres in allen Varianten und Formen. Hat sich so viel gegeben, ich glaube, es gibt immer mehr spezifische Lösungen, immer mehr Erweiterungen und so weiter. Ich glaube, was in Summe den Wert ausmacht, ist einfach die Vielfalt der Dinge. Es gibt einfach alles, glaube ich, mittlerweile, was man so brauchen kann. Das ist cool. My main subject is about tech because that's what I told myself when I began. I said, okay, I'm a woman in tech, but I won't be the woman talking about women in tech in Confluent. I want to speak about what I know about how we can make PostgreSQL better, we can use Postgres better, and that's what I want to talk about. Nach dem Lockdown die erste physische Jahr. Klar, es gab Postgres Vision online und diverse andere, wo ich auch dabei war. Aber klar, es ist schön, mal wieder vor Ort zu sein, die Leute mal wieder zu treffen. Ich habe in der Früh kurz die Opening-Session habe ich mir angeschaut und jetzt bin ich eigentlich mit Leuten hängen geblieben, die ich kenne. Also ich bin eigentlich die ganze Zeit nur am Plaudern. I'm always excited about new performance improvement because already Postgres is performing very, very great. Each time we make it better, how can this be possible? It's amazing each time that people find ways to improve auto vacuum, improve how the planner goes, improve how to optimize data access, foreign data wrappers, backups, everything, and we still have more performance improvements with each new major version. That's wonderful. So the Postgres foreign data wrapper did have to get updated for this, right? Because there was parts of that new query node that had to go into core Postgres, and then part of it also had to go into Postgres FDW. But the way it was developed, as with many of the other things that we do, that FDW was able to take advantage of the improvements in core, and other FDWs could as well, right? So you could actually you could do the same kind of farming out to other systems, with like the FDWs for Google or for Redis or for whatever, right? I mean, there's lots of FDWs out there, but those other FDWs, I do believe, will have to be updated to be able to leverage this new async execution pend node. I'm excited about the end of Citus. I'd like to have a scaling out feature inside core of Postgres. That's why I'd be excited about Citus being not needed anymore, because it meant that we will have the feature of Citus inside Postgres. Ich hätte gern, auch wenn es heiß diskutiert wird, Transparent Data Encryption drin, weil speziell in der Pharma oder in gewissen Unternehmen brauchst du es einfach. Anderes Thema ist Partitionierung, automatische Partitionierung in die Zukunft, dass die Partitionen automatisch erstellt werden. Oracle kann das schon lang, wäre schön, wenn es mal kommt in Postgres. We are the world's most advanced open source database, and that means dealing with both analytical as well as transactional workloads.